computing. Cloud computing definition. Cloud computing is the delivery of IT resources over the internet with pay as you go pricing. See, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే దీంట్లో హై ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆటోమేటిక్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్, డేటా కెన్ బి యాక్సెస్ అండ్ షేర్డ్ ఎనీవేర్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. Cloud computing including servers, storage, software analytics, databases, networking and intelligence. Cloud computing to offer faster innovation, flexible resources and economies of scale. See, ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్? డెప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండ్ సర్వీస్ మోడల్. There is a two types. See, deployment model, there is a three types: public cloud, private cloud, hybrid cloud. పబ్లిక్ క్లౌడ్ దీంట్లో ఏంటి అంటే పబ్లిక్ మీన్స్ అక్కడే ఉంది, పబ్లిక్ అంటే అందరికీ, సో యాక్సెస్ టు ఎవ్రీ వన్. సి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మీన్స్ ఓన్డ్ బై సింగిల్ అంటే అది ఒకటి తీసుకొని మనం చేస్తారనమాట. సి యాక్సెస్ టు ఎవ్రీ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ అండ్ జీపీఎస్. అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్డ్ బై సింగిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్, విఎం వేర్. Hybrid cloud means rent private or public, both. See, after second one, service model. Service model is three types: IaaS, PaaS, SaaS. SaaS is, it is what is mean? Infrastructure as a service. Okay, it is business needs virtual machine. Sare. PaaS means platform as a service. Company requires a platform for building software products. సో మనం ఒక కంప్యూటర్లో ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని దాంట్లో చేస్తామన్నమాట. సాస్, థర్డ్ వన్ సాస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇది ఏంటి అంటే బిజినెస్ డస్ నాట్ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎనీ ఐటీ ఎక్విప్మెంట్, దర్ బై ఈజ్ అట్ ఓన్. సో ఇలాగా నేను క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఇలా స్మాల్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఇది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి యూజ్ అవ్వాలి అనే దాంతో నేను నోట్స్ కూడా మీకు నీట్గా ఇలా వీడియో చేసి పెట్టాను. మీరు దీన్ని చదవకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. బట్ ఎంతో కొంతమందికి యూజ్ అవ్వాలి అనే దాంతో నేను ఇలా మెయిన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇలా పెట్టేశాను. సో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి and subscribe also. Thank you.